송요래 데 집기 셈라 집죠 송래 당보 님네 고송디네 샴냥제도 상주기 셈 망지에 호지지야 되니까 챔버레스 다대소 도르낭 마지와제네네 지 셈기다 상주 셈다 냥제도 조수 정말 도르낭 마지는 좀 비춰내면야지 참도 그래서 대위 당보네 숙잡네 어숨도 잡네 샴냥제야 되니까 챔버 임바지시야 가챔버레 송아려 계속 제시 진노라 냥탁바네 바바제고레 세와레 기름 달하게야 사게비갑거 사낭스레와 사가 사낭라 믹서거 자지 rimji yarji doya jashi 강시시거 지 곰야제 내가 쳔버려서 다시 나 마시나 된저가 요상나 yarji도 마둑세 된데 니 계속속라 시시 진노지 냥 타바니 바고 레송아레 셈신라 반도지 근홍당 마브더라 가도연나다 장잠마인 바셈신 잠시 돈데인 삼야 된저가 근홍당 마브더라지야 돼 배가 쳔버려서 된저 지와였나 안테니 계란가다 계란 직배지는 돈난 적도 망보당 한던 돈난 적도 잡을만도세 소소 직배지니 검단나요 누바도 직배지 그냥 그래서 미 망보 직다냐 벌도나야 계란가 누바디 계름 건달라고 당 건홍거를 받아 마창나 펜토요 말에 송아래 대신나 강스타 장 랑도 축침보이미 로데 자라지야 돼 배가 쳔보레다 땡이 벌도 그래서 된저가다 맥발라 난단기 도르나다 부철라 도르나지야 돼 배가 쳔보레 송아래 So in that way, it's important to have the power of the mantra that one's mind is not mixed up with other thoughts, and also that one isn't saying anything else other than the mantra. As Guru Rinpoche said that 1 month of saying just the mantra is more powerful than a year of saying the mantra and speaking. So, and also the Patrul Rinpoche said that from the beginning one needs this basis of compassion and bodhicitta, one needs that good foundation for one's practice, so one needs to pay attention to that development of bodhicitta and compassion. And so it's important to make that effort and to do well the practice, the generation stage, completion stage practice. For the generation stage, development of the deity, creating this clear appearance of the deity, and we need that to be practiced well and to improve. And otherwise, just to think, well, it's or if it's okay, if meditation is okay or not, it's fine. No, if one has that attitude, then one won't progress or develop. One should be think that one should be motivated to improve the practice, and also to always have that motivation of wishing to benefit others, doing this to benefit others, so that one isn't just doing this for one's own benefit. So never to be separate from that motivation. And then, so one can have that, then if one is able to practice in this way, then one's mantra practice will have this power, you know, when it's on one's own, whether within this with other people. If it's not, if this is not complete and one doesn't have all these aspects, then the mantra lacks power. Even if one is doing it with other people, that will not help. It will be lacking for oneself. So it's important to pay attention to this practice and the visualization, so to take great care with it, have the dedication and attention for it.
Đó thì khi mình khởi hiện thành Kim Cang Đọa rồi đó, với cái giống như là cái cảnh giới quang minh của pháp thân đó, rồi nói về cái năng lực của chú đó, thì khi mình quán tưởng và mình trì chú thì đừng để những cái tạp niệm nó xen lẫn vào, và đừng có nói năng lằng nhằng trong đầu những cái chuyện gì khác ngoài cái âm thanh của chú. Mình trì chú, đừng có để những âm thanh khác nó xen lẫn vào trong đầu, dù là chỉ nói năng bên trong tâm thôi, vân vân. Đó thì tổ Liên Hoa Xanh cũng có nói là trì chú 1 tháng trời đó, mà cái tâm mà chú tâm còn hơn cả 5 trì chú mà tâm xen lẫn tạp niệm lung tung. Thì đại khái đó là một. Rồi thứ hai nữa là tổ Patrobuje cũng có nói là hành giả mà tu đó thì cái quan trọng mà muốn tiến bộ, muốn có thành tựu đó thì phải luôn luôn phát bội tâm và giữ cái lòng từ bi của mình, thì luôn luôn tăng trưởng lòng từ bi và bội tâm, thì như vậy nó mới tiến bộ được. Thì vậy chúng ta phải nên cố gắng nỗ lực phát bội tâm và tăng trưởng cái lòng từ bi của mình. Và khi mình tu những cái giai đoạn phát khởi hay giai đoạn thành tựu đó, thì cái giai đoạn phát khởi là gì? Là cái giai đoạn bổn tôn hiện tướng. Thì bổn tôn hiện tướng mình phải quán tưởng bổn tôn, hay là quán tưởng cái hình ảnh mà như Ngài Kim Cang đã đọa, thì mình cần phải quán tưởng rõ ràng, và càng ngày nó càng phải tiến bộ, càng phải rõ ràng hơn. Chứ còn nếu mình cứ lè phè mình nói mình quán vậy được rồi, sao cũng được, rồi cứ để vậy thì năm này qua năm khác nó cũng cứ không rõ ràng. Thì như vậy mình phải nỗ lực và quyết tâm cầu tiến để phải quán cho càng ngày là càng rõ ràng. Thì đó mình phải bỏ công sức ra để nỗ lực quán được rõ. Và kế tiếp đó là mình phải giữ cái tâm. Yếu tố nữa để cho các pháp tu mình được tiến bộ đó là mình phải chỉ giữ cái tâm luôn luôn là mong làm lợi lạc cho chúng sinh và lợi lạc cho bản thân mình. Thì như vậy mình phải nỗ lực như vậy. Thì như vậy nếu mình có được tất cả những yếu tố như thầy vừa trình bày là quán tưởng rõ ràng, rồi phát bồ đề tâm từ bi, tâm lợi lạc chúng sinh, thì cái pháp tu trì chú của mình nó sẽ có năng lực rất là mãnh liệt. Còn nếu không có những khía cạnh đó thì pháp tu của mình nó sẽ khiếm khuyết và nó không có tiến bộ được. Thì bởi vậy mình nên nói về cái giai đoạn phát khởi thì nói là mình nên cố gắng bây giờ tập quán tưởng cho rõ ràng và bỏ nỗ lực vào để càng ngày quán tưởng nó được rõ ràng thêm. Tester Rinpoche te songeware. Tester sem mekpa lesian ta mayang sang. Zerwa sem mekpa lesian ta mayang se. Thamar ji mawa tang manji se. Tera ta lu ngak yet cha chang zongzhe tang. Tezu chang ma shiwara nepa. Mekpa nepa tera ka tang ne. Yike gyawa lan gyar sabjet liba yinnas. Yike gyawa gyam chak chik tang tsar gyat riba gyatang gyat liba yinna. Ngarshi ki dikchuk tang nyam chak tamshit ngibar takwari songari. Ngibar takwari jirwa lama dorje sen hui yarji riba yinno songari. Tate ngarangzu yike gyawa tsar gyan dondu nga zu dikchum nishtung tamshit takro zayate kakpore. Yina yang mekwa yako zung tapa shinto yo teni tindagada mekpi tuk chenpo yo na ngebar tena nuba tongko yo re. Tanda nga rang zu nuba shira matong yade nga zu tanda bakchak shuk chenpo yinpi kabre tena yindi kale jini yar gyan rwa tena jikra. Tena nga rang zu mekpa de ka tsi yar jin rwa yina nyamlenga na de ka tsi yar ji songwa yina di tsaji nga zu dikchum taga yade cher dhokra tukwa dhokra mangra dhokra. Tanda nga zu nyamlenga na de chung re nyamlen pe nyam chung re nuba chung re tenri indi nga zu dikpan taga yade yang te tsu chik nuba matong ya chi yungu yo re ta yina yang sangak ki nuba zaya de samji ma chaba ngoma re durje sayam ki tukye tang thot samji ma chaba re ta nga zu goya de nga zu tapa samji ma chaba chi gogandu tenri yo na teni nuba de tenden tongkare teme shakjit kanangda devar shakwa thamshe ji tukki yang nyang songi ware ike jawa sege yore da ike jawa na devar shakwa thamshe ji tukki yang nyang nyam charta tokjab thamshe shongor shepa ike jawa songare tenri ike jawa zayate
라와이나 어다 대식 탐실 드그리스 조지상과 드송와이나 산지 탐실 라슈기 될란 드스 드다이와리 아주 가르상가 산지 동자야 데레레레니 드고고요 말에 찍드나 자성 적용고요래 겨와 탐실 이시기 롱드 찍인 송와래 드드인딩 아주 이치 찍고도 이치가 만다와래 다른 아주 견체 체슈도 이치가 만다와래 대신다 이 드미션 제거나는데 이게 개와시샤와세로 샤과 탐시기 겨보 송아래 또 찍라 란 겨서지들이나 냠석 탐지 강 송아래 아다 냠석 탐지 소치 그래요 송아래 만송섬도 동안리 타르는지 로제 간소 간송 듣게 말고와요 용거리지 이게 개와 야고 찍도 봐야나 가르테단 남주로와 가랑소 따와서 그 멋에 찍도 소송의 이담라고 소소로 다 가르세 냠랭 틀라고 지니 창화였나 멋에 찍게 냠랭라고 제와였나세 멋에 셈달라 도섬지 산지 탐시지 신기라 신분이장 대어샤과 남지지 지선전로를 송하래 아다 되저거다 이게 저하고 신도 망보지요 송래 So Patrul Rinpoche said that so if the mind is not distracted to anything else other than that visualization, and one is able, has one's body and speech and mind all united on the recitation of the 100-syllable mantra, then then reciting it 108 times will definitely purify bad karma and obscurations, and that is something that is like promised. And of course, it's difficult to really do in 108 recitations to purify oneself of all one's bad karma and obscurations. But if one has good meditation and visualization, if one's practice is powerful, then definitely there will be purification. We have these very strong habitual tendencies, so they're very powerful. So that's why our meditation is not so powerful. So but as we increase and develop the meditation, then its power to purify will become stronger and stronger. At present our practice is kind of weak, so it doesn't have that much power to purify, but the Vajrayana is something that is inconceivably powerful, and the Vajrasattva is powerful, and so if we have the faith, then definitely there will be that purification. And so it's said in this the Tantra of Stainless Confession that this 100-syllable mantra, this is the essence, the very quintessence of all the Buddhas. It's all in this mantra, and it's something that will purify us of all our breakages of commitments and so on. So if we are reciting this 100-syllable mantra, doing this Vajrasattva meditation, it's like we are doing the practice of all the Buddhas. There's like the 1,000 Buddhas of this aeon, so we don't need to do some practice for each one of these, because it said all Buddhas are one in this essence of wisdom. So we need to have that conviction about this practice. It says in this tantra that this is like the king of purification, and it will repair all our breakages of commitments, and it will save us from rebirth and lower existences. And so if a practitioner practices this Vajrasattva as his deity, Yidam deity, if this is his practice during his lifetime, then he will receive the blessing of all of the Buddhas of the 3 times, of the past, present and future.
They will become like the heart disciple of all of the Buddhas. Thì tổ Rinpoche có nói đó là khi mà chúng ta tu thiền quán trì chú như vậy đó, mà tâm chúng ta không có bị phân tán, bị sao lãng chuyện khác, mà thân khẩu ý hiệp nhất được đó, mà chúng ta trì chú trầm âm đó, thì cái năng lực rất là mãnh liệt. Và chúng ta chỉ cần, nếu mà không hoàn toàn không phân tâm đó, chỉ tụng 108 câu chú thôi sẽ hết sạch nghiệp chướng. Nhưng mà thật sự thì ít, khó mà có ai mà có thể trì chú 108 câu mà không có phân tâm. Nhưng mà ít nhất đó, chúng ta cũng biết là cái năng lực của Kim Cang Thừa hay Pháp Kim Cang Thừa rất là mãnh liệt. Thì chúng ta cố gắng chú tâm được chừng nào hay chừng đó, thì chúng ta cố gắng chú tâm, thì ít nhất cái công phu mà chúng ta thiền quán trì chú này nó cũng có cái năng lực giúp chúng ta thanh tịnh được cái nghiệp chướng. Thì nhiều tùy theo cái công phu của mình. Thì như vậy, bởi vì chúng ta có cái tập khí, cái thói quen kiên cố đó, thành ra khi chúng ta công phu đó nó hay bị phân tâm. Nhưng mà chúng ta cố gắng trong cái công phu sám hối này, tức là tập cố gắng chú tâm, thì khi mà mình chú tâm như vậy rồi đó, cái năng lực hay là cái sự chú tâm của mình càng lúc nó càng phát triển. Thì như vậy khi năng lực sám hối hay năng lực mà thanh tịnh được cái nghiệp chướng càng ngày nó càng mạnh liệt. Như vậy chúng ta hiểu là pháp của Kim Cang Thừa đó nó có năng lực rất mãnh liệt, và nếu chúng ta có cái niềm tin thì chúng ta cứ tập sám hối như vậy thì chắc chắn là nó sẽ tịnh được nghiệp chướng, ít nhiều thì cũng sẽ tịnh được nghiệp chướng. Rồi trong cái mật điển là pháp sám hối thanh tịnh đó, thì pháp sám hối vô cấu thì có nói đến ngày pháp tu Kim Cang Tát Đọa là đây là vua trong các pháp mà sám hối nghiệp chướng hay thanh tịnh nghiệp chướng. Và có thể nói ngày Kim Cang Tát Đọa hay chú của Kim Cang Tát Đọa hay chú trầm âm đó là gì, là tổng nhiếp của tất cả chư Phật. Thì như vậy có thể nói khi mà chúng ta trì chú này thì chúng ta tổng nhiếp tất cả chư Phật. Hay có thể nói là mình có biết đến trong thời kiếp này có 1000 vị Phật, và mỗi vị đều có pháp tu. Thay vì mình tu tập từng vị một pháp tu của các ngài, thì mình có thể trì câu chú này và cái pháp Kim Cang Tát Đọa này cũng giống như là khỏi phải tu tập cả 1000 vị Phật mà tổng nhiếp được tất cả năng lực của các vị. Thì như vậy đây là cái pháp có năng lực thanh tịnh nghiệp chướng và giúp cho chúng ta tẩy trừ nghiệp chướng, tẩy trừ những cái tội phạm giới, giúp cho chúng ta khỏi đọa vào ba ác đạo. Và như vậy khi chúng ta, nếu mà chúng ta trong đời này chúng ta tu cái pháp Kim Cang Tát Đọa này, pháp Bổn Tôn đó, thì như vậy chúng ta sẽ được gia trì của tất cả chư Phật trong ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Như vậy và lúc khi qua đời đó là mình sẽ trở thành đệ tử ruột của tất cả chư Phật. Guru Jugni Zawa Tang Yan Lakta Tam Sik Nyam Chak Kang Shung Yang Sung Arwa Tate Nganzu Mangbo Jiga Hang Rawaji Tani Sang Naka Chu Shuni Sang Naka Juk Sekwa Tete Indu Tela Yang Tam Sik Chik Yang Yore Tam Sik Zawi Tam Sik Yan Lakta Tam Sik Tiso Yang Nyam Chak Mangbo Rog Yore Tete Indi Tete Nyam Chak Tiso Tagaz Jine Yushakayana Nyingka Chenpo Chakayam Karewa Ta Tela Dorje Sempa Gomni Ike Gyawa Nishi Tsakchik Revlina Tonga Shinji Lapar Kirsi Tonga De Nupa Chongra Tangarese Tebshinda Tonga Jungni Tamsik Tangarni Shakwa Majiyayana Naman Kumpir De Rol Nyamare Cher Royal Nyingka Yore Sungare Tende ni nyima revjin yige jawa ni tsakchik revlewa yena tonga shingi labni namman kompit rothok mare songare ta yige jawa mbamchakchik revlewa yena tonga thamchi tsawa ni tak parjerwa yang jilli songare se nyangbo janji nyangbo janli songdu se tende ta jilli songare tevjin da ngazo Kērāṅ tsō yinā māṅbō jīgā hāṅshī sāṅgā kā chūyāṅ māṅbō jīgī
Tenita Kilentang Tam Jayang Mabuchin Gario Jireva. The Rina Ikiga Laya de Pe Mansakata Nuba Chambu Yores Tenja Songore Devi Chantanda de Songoreva Rang Soso Gata Jig Tamsik Ravo Yagodra Jig Song Yona Yang Yang Tamsik Nyamchak Chimbo Song Yobi Mutendra Dang Jira Jibala Tene and Soso Yang Napo Chakres Soso Yang Nipajan Jiria Yenka Yoris Dela Yang Shakwaji Akachimbore Tangazo Tamsik Nyamchak Zu De Soso Gata Zai Lama Tang Garwa Song Yona Nyamchak Cheshu de Dere Devian de Me Jambaji Me Jambaji La Di Tela Lama Tangarwi Nipa Yona De Tang Dera Joina Nanzola Nipa Chempo Poyongre Sonare Tendri Indita Zabzab Jine Me Sutang Rona Me de Tamsik Zama Yemba Chikang Roperjiade Kachimbo is Tena Soso Tongkyub Jagata, Tapsi Chitang, Soso number Tayaga, Manga Chicken Barrier, Sonare, the Sula Subsubject, the Beka Chempore, Pena Teranga Kamba Dinang, Kaziona, Dinang, Tamsik Yamchak Sonyo, Chigiona, Yamchak, Lama Tangari, Lamika Song to Tangari, Yamchak, Chembo Zero, the Tedagata, Yamchak Chembo Sonyo, Chigiona, Tig Chatang. Maxamazeg Zogres Pena Oma Tendata Not Dinang the Oma Yakoji Yona, Dinang the Oma Jura Tepa Chinichi, Lugayana, Teni Oma Chatsang Jura Changres Zero Data was Nanshan dress, the Tamsing Yamshakala Jira Mepachi at the Beka Chempore, Songore. In the Mantrayana you had these commitments, root commitments, branch commitments, and so when we receive empowerments, then we also receive these commitments. So there'll be many of these commitments that get broken, and if we just ignore that, forget about them, that can be very dangerous. But it's that by doing this 100-syllable mantra 21 times, then that diminishes any downfall in one's commitments. But if we have broken commitments and we don't confess it, so they become greater with each day, that downfall. But if we recite this mantra, then they will not increase. And if we recite 100,000 times, then one will be purified of these breakage of commitments and downfalls. And so this is described in the Tantra called the heart adornment. So we will have had, received 4 empowerments, many Tantra empowerments, and therefore have received commitments, and therefore have broken commitments. But so this mantra is very important, and because it is very powerful. So, and also, even if we are able to keep all these commitments, if we meet with someone who has very bad break of their commitments, of their samya, then that can affect us, that can blacken us. And when we talk about breaking commitments, the main one is going against one's root lama. That is the biggest breakage of commitments. So if someone else has done that, then gone against their root lama, and we connect with them, it will be infected by that breakage of their commitment. So therefore we have to be very careful that we associate with people who have pure commitments. And for example, that in one house, like in this building, how many people there are. But if there was one person who has gone against their lama as that big
very serious break as their commitments, then that will make everyone else impure. It's like if you have a bowl of milk, and it's good fresh milk, but then you put a few drops of milk that's rotten, has gone off, into that bowl, then all of the milk will become less sour, become rotten. So it's in that way, someone who has seriously broken their commitments will affect everyone else. So it's important not to associate with people like that. Thì khi mà tu Kim Cang Thừa đó thì có những giới thể nguyện vân vân, mà có nhiều loại giới, chẳng hạn những cái giới căn bản hay là giới trọng cấm, và những cái giới kinh hay là giới phụ khai vân vân, thì có nhiều loại giới mà nếu chúng ta cứ phạm giới đó thì có nhiều cái nguy hiểm thì chúng ta cần phải sám hối. Thì ví dụ như mỗi ngày chúng ta có thể trì chú chăm âm 21 lần, thì như vậy nó cũng giải quyết được những cái tội phạm giới của chúng ta. Hoặc mà nếu chúng ta phạm giới mà chúng ta chúng ta không sám hối đó, thì càng ngày cái tội đó nó càng nặng thêm. Mà nếu mà chúng ta trì được chú 100 âm, ví dụ trì chú 100 âm thì nó cũng sẽ hóa giải những cái tội phạm giới của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta trì được 100.000 chú 100 âm đó, thì nó sẽ tẩy sạch hết cái nghiệp phạm giới của chúng ta. Đó là mật trong mật điển đã nói như vậy. Thì chúng ta ở đây cũng có nhiều người đã nhận nhiều quan đảnh rồi, và mỗi quan đảnh đều có cái giới thể khác nhau. Thì mà chúng ta nhận nhiều quá, nhiều khi chúng ta không giữ giới được, thì chắc chắn là ít nhiều gì ai cũng phạm. Nhưng mà nếu mà chúng ta trì chú chăm âm sám hối, thì như vậy những cái tội phạm giới đó nó cũng sẽ được tiêu trừ. Thì nói về những tội phạm giới đó thì có nhiều loại, nhưng mà nặng nhất đó là những cái tội mà phạm giới với thầy. Đó thì ngay cả những tội phạm giới bình thường, nếu mà chúng ta giao tiếp với những kẻ mà hay phạm giới phá giới đó, chúng ta cũng bị ô nhiễm. Mà nếu chúng ta giao tiếp với những kẻ mà phạm cái tội hay phá giới, cái tội mà nặng nhất là gì? Là chống đối lại thầy hay bổn sư của mình. Thì như vậy giao tiếp với họ mình cũng bị ô nhiễm. Nên là chúng ta phải cẩn thận trong cái sự giao tiếp với những người khác. Phải cần giao tiếp với những người giữ giới, phải tránh giao tiếp với những kẻ phá giới. Cũng giống như một cái chén sữa đó, phải không? Mà nếu bỏ vài cái giọt sữa hư vào hay những cái gì mà ô nhiễm vào trong chén sữa, thì cả chén sữa nó đều hư theo. Thì như vậy ở trong, hay nói là ngay trong cái đạo tràng này, có bao nhiêu người đã phạm giới hay là phá giới với thầy thì cái đó đừng biết. Nhưng mà chỉ cần một người phạm giới hay phá giới với thầy có thể làm ô nhiễm cả cái đàn tràng này. Thì như vậy nói tóm lại là chúng ta phải rất cẩn thận trong việc giao tiếp với những kẻ khác, tránh những cái kẻ phạm giới phá giới, nhất là với bổn sư của mình. Ngondro cái Ngondro Saba Trapa Shong Lama Dorje Sempi Gomli Tang Dorje Sempi Gomli Ki Payon Tentra Chire Teni Chan Dong Kayan. So in the special preliminaries, the third of these is the Vajrasattva meditation and mantra recitation for purification of bad karma and obscurations. So there's been a description of that practice and its benefit, and we stop for lunch. Thì như vậy trong pháp tu Tiên Yếu đó, cái phần thứ ba là phần sám hối, pháp sám hối Kim Cang Đa, tức là cái pháp thiền tụng trì chú Kim Cang Đa. Đây là cái pháp rất là đời ra. Thì đây vừa mới trình bày xong, bây giờ chúng ta ngưng ăn trưa. Nhớ con nhớ về na pan chế chang chế ga nan chế la tu ba sa ken so len ro ro chu ben zer sa do ga te ba ra sam ga te bo di so ga te ha ra ga te ba ra sam ga te bo di so ha te ga te ba ra sam te bo di so ha chung sanh không số lượng thể nguyện đều độ
phiền não không cùng tầng thể nguyện đều dứt sạch pháp môn không kể xiết thể nguyện đều tu học Phật đạo không gì hơn thể nguyện được viên thành nguyện đem công đức này hướng về tam tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you, Rinpoche. Trong áo In the Longchen Nyingthig, there's the 4 general preliminaries. Then we have the special preliminaries, and there are 5 parts to that. First there's the refuge, then there's the bodhicitta, and then third there's Vajrasattva, and fourth is the mandala offering, and then fifth is the practice of the Guru Yoga and and fifth is the offering of the Kusali offering, and which is for the gathering the accumulations. And this is the gathering the accumulations through the offering of the body. And then there's the offering of body and speech and mind. Here in this one, in the fourth, there's the offering of the mandala, and one offers the mandala in order to gather the accumulations of merit and wisdom. And because if one doesn't gather the accumulation of merit, one cannot attain the state of Buddhahood. If we do not gather the accumulations, wisdom, one cannot truly realize emptiness, and so therefore it's necessary to gather these accumulations. So here the fourth of these special preliminaries is the mandala offering for gathering the accumulations. Thì bộ nghị quỹ Longchen Nyingthig nói chung đó là có 2 phần ngoài, là cái phần mà quán niệm về 4 niệm chuyển tâm đó, rồi cái phần nội đó có 5 phần. Thì phần thứ nhất đó là quy y, chúng ta đã học rồi hôm qua, phát bồi tâm rồi, và phần thứ 3 là sám hối kim cang đắc tọa, chúng ta cũng đã học rồi. Rồi phần thứ 4 là cúng dường, và phần thứ 5 là bổn sư diệu dạ. Thì cúng dường là có 2 phần, một là cúng dường mandala, và thứ hai đó là cái pháp xả thân cúng dường. Thì tất cả các pháp cúng dường này đó là đều để tích lũy công đức. Thì xả thân cúng dường là tích lũy công đức để cúng dường thân khẩu ý vân. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần cúng dường mandala, rồi cái phần cúng dường mandala này đó, cái mục đích là để tích lũy phước và huệ, công đức phước và huệ. Nếu mà chúng ta không đủ công đức thì chúng ta không chứng nổi đến không, và không chứng được đến không thì cũng không có đắc Phật quả được. Thì như vậy người tu quan trọng là cần phải tích lũy công đức. Thì chúng ta học cái phần cúng dường mandala để tích lũy công đức. Kusali soksak zayade mandar kishik yuares. Kusali labdi ta panjur rao tinda sita meya ga namjur wan rao tinda rao. Tinda la ta mupo longshuk tinda ya
Chubabia, Jimbataya, Tender Mepares, Tender into Susuruda, Lupo. Chubabia, Tender Chubabia, Jimbataya, reading on Sudi Mandar Sarbati Nangla, Yore, Gilsamji Mandar Dang, Ti Dang the Susu, Ludang Longshu Chataya, Biachi, Shayora, Ti Kapsutine Susuda, Kasali, Mandarka. Kusali gathering accumulations, the Kusali gathering of the accumulations is a kind of a class of mandala offering, and so it's therefore included within the mandala offering. So it's Kusali means someone who has no wealth, like a yogin, a practitioner with no possessions. So they don't have any possessions to make an offering of. So the Kusali offering is an offering of their body. And so in this mandala offering practice that we accumulate, that there is the offering to the three kayas, and so includes the offering of all one's wealth, possessions, and so on. So the Kusali mandala, the meaning of the Kusali mandala offering is also included within, is present within this mandala offering. Thì cái pháp xả thân cúng dường đó của người khất sĩ đó, tức là cái pháp có thể nói là dành cho những người hèn giả mà chẳng có tài sản gì để cúng dường. Thì như vậy trong pháp này đó, họ quán xả thân cúng dường cũng như là cúng dường cái thân của họ. Thì đây cũng là một phần trong pháp cúng dường mandala. Nhưng mà trong cái pháp cúng dường mandala này đó, cúng dường đàn tràng này đó, thì để mục đích để tích lũy công đức, thì ở đây chủ yếu chúng ta thấy là cúng dường cả tam thân. Đó, thì và tất cả tài sản thì tất cả những gì mình có được, thì tất cả những gì mình có được bao gồm cái thân trong đó, thì như vậy cái pháp xả thân cúng dường cũng nằm trong cái pháp cúng dường mandala này. Ta tên đây đi, sanji chung tên đi gì, xong rồi chỉ sự chúc nhị, tam ba tên là mar dốc bar, thì sự tông nhị tam ba tên là tông mình chơi sự, tông nhị tam ba tên là tông nhị tháp tu ba chỉ tông qua cái na, chúc nhị cho ya thì cái chuyện bổ để xong rồi đấy. Thì đi đã chúc sắc qua tăng chụp ảnh sang hoa chỉ sẽ được rồi. Thì như cái số chụp ảnh nhắm lên hoa chỉ chế độ số chúc sắc qua chụp ảnh sang hoa thì tăng ta chỉ số mix cái dân tuần đầu chỉ mix cái kali giáp san đầu sốc sang đầu thì chắc rồi thì dùng ya để bị cái chuyện bổ để sẽ được rồi. So the Buddha has taught that until we have gathered the accumulations, then we cannot really realize the teachings of emptiness. So we need to gather the two accumulations. So we gather the accumulations and we purify the obscurations. And so that is what we apply ourselves to when we practice. It's like the heart, the main pillar of the practice is gathering of the accumulations. Thì như Phật đã dạy đó là chúng ta cần phải tích lũy công đức, bởi vì nếu chúng ta không đủ công đức đó, thì chúng ta cũng không lãnh hội nội giáo lý tánh không. Thì như vậy không lãnh hội nội giáo lý tánh không thì cũng không chứng được tánh không. Thì như vậy là người hành giả chúng ta cần phải tích lũy đầy đủ công đức, và có công đức chúng ta mới có thể trừ được các chướng. Thì như vậy là cũng nên tinh tấn nỗ lực trong cái việc tích lũy công đức. Naroba là tên là chữ song rồi ba. Thế lo ba. Ta ngã rút năng hoa thì tinh chẳng riêng chung riêng gì rồi ba. Năng hoa sẽ trong mặt tinh chẳng riêng chung cái tốt lịch sống rồi gì. Tinh ba là tốt được là tinh sống rồi ba. Thế thì in đi năng hoa tinh chẳng riêng chung đó tuần là kia mấy bà rồi. Hiện nay chúng ta tuần là kia mấy bị tuần đó tốt, ta đang nói tốt mà tốt hay ba. Thế thì in đi thế tại vì kia mấy bị tuần mà tốt gì bà đó, số nhị gì sáng đi phẳng lộ đằng, trái rồi mà sẽ naro à se. À thế thì in đi số nhị đằng trái rồi mà sẽ sáng tan rồi, nó khổ lộ nhiều rồi ba, khổ lộ chỉ nhị cha mẹ nó chỉ
zamji shangta di panro to ma do ate rendi shangta di ngstu jawya la ngipel de kurlo nicha go ma do se phanglo nicha di go do se rendi sokni de yang de yin se shangti phanglo ni dang yang na shokpa ni de me na proto ko marwa rendi de sokni na shangti phanglo da yin bi de dang rer ma shi narwa somare. To Naropa, that all appearances that they arise through dependent origination, and so these appearances that arise through dependent origination, essentially they are unborn, but we do not realize this birthlessness of phenomena. And until he says to Naropa, until you have realized that, then you have to gather the accumulation. You have to have the two accumulations. You have to have these two wheels of like the chariot. And if you have just one, then the chariot cannot move. So it's the same like with a bird. The bird needs two wings in order to fly. You can't fly with just one wing. And so therefore, he says to that Naropa, you must always be gathering the accumulations. Thì như tổ Tilopa đã có nói với đệ tử là ngài Naropa đó, là ngài nói rằng tuy các pháp thị hiện do nhân duyên hội hợp, hay nói cách khác là do nhân duyên tương sinh hay lý nhân duyên tương sinh, thì như vậy đó, do thị hiện do lý nhân duyên tương sinh, nhưng mà thực chất đó, hay là vô sinh, các pháp vô sinh. Nhưng mà hiện giờ chúng ta chưa chứng được các pháp vô sinh, hay là chưa chứng được pháp vô ngã, hay là chúng ta nên tích lũy công đức phước và huệ đầy đủ thì chúng ta mới có thể tu tiến được. Thì phước và huệ cũng giống như hai cái bánh xe, nếu mà thiếu một bánh không có chạy được, xe không chạy được. Hay cũng giống như con chim, nó cần cả hai cánh, tức là phước và huệ, nếu mà thiếu một cánh thì nó cũng bay được. Nên là tổ Tilopa dạy đệ tử là ngài Naropa cần phải tinh tấn để tích lũy công đức. Đi chok saya res ta chok saya de la ngarang chu mandar bersia de chok saya yan lak chik ra. De di ta mandar saya de ngazo shi ngazo ga mandar ngupo den da ta su bi mandar de ta mandar de la so so ga parjun da wa de ga chal la tu ne ani mandar ka ramba bi na de ka res mixer ga mandar kari na de ka res on ko re ta ina yo mandar yakshu ina ta so so parjun longshu ya bo yo na shu bo ji na teni mandar de se dang ngar dang rinpoche de ga ga mandar ho res teni zhang zam yin na ta zang da ra da de ga yin ji ra teni thama yin na ta do le bra wo xiang le bra de ga ta de ga tang na yang bu nan de ga re song re de yin de mandar ga nang do nga zu ta mandar ga nang de ngo lu ya ro de ji de so yang ang dang bo yin na rinpoche de ga go re se ta ra bi na ye shi re ma de de se ga do de yin de zhang yin na man ga rik man ji da ma ta de lu se ta ma ro de lan ji dang zhuo ta de rik de lu go re se do dang sa ma shi ma de lu na yang de ge re se ji su su cha jin dang de ne bari ya de chi re. So the mandala, this mandala offering is one aspect of this gathering of the accumulations. And so as for the mandala used in the offering, there's the actual mandala that's used in the practice, which we all know. And this acts like as a representative of our possessions. And one can use any kind of mandala, but it's at the best if you have the wealth. If you're rich, then you have one made of gold or silver or some precious material. And medium level is that to have one of metal like bronze and brass and so on. And or at least one can have just use a mandala made of like stone or wood, then also fine to do that. And then there's that which you pour onto the mandala.
So again, the best is like one uses like precious things, like pearls and coral and so on, and then medium herbal but medicinal things, and the least is like grain, the grain like barley and so on, and or even it can be done to be like little pebbles or stones or whatever it is one is able to do. Thì mandala đó thì như chúng ta đã nghe thầy nói đó là cái phương tiện để chúng ta tu tập tích lũy công đức. Thì mandala là một cái pháp cụ mà ở đây chắc nhiều người cũng biết. Thì cái pháp cụ này đó là biểu tượng của những gì mà chúng ta sở hữu tài sản vân hiện gì chúng ta có. Thì nói về cái pháp cụ mandala có nhiều loại. Nếu mà chúng ta có phương tiện dồi dào đó thì chúng ta có thể dùng cái pháp cụ mandala bằng vàng, bằng bạc vân vân. Còn nếu mà trung bình ra thì có thể dùng cái mandala bằng đồng, bằng thau. Còn kém nữa là gỗ hay đá vân vân. Còn những cái hạt mà để trải lên cái mandala khi mà cúng dường đó thì có thể dùng châu báu hoặc là chân châu san hô. Còn nếu mà kém nữa thì có thể dùng đậu, gạo, ngũ cốc vân vân. Còn nếu mà không có nữa thì có thể cúng dường bằng sỏi, đá gì cũng được. Thế là Dripi mandar, chikdang, chopi mandar se hati namba ni yona drika reso are, ni yona yago resi. Dripi mandar se hati ta suzu ya mandar tsomu ko ni ya chot tenra ka nangla vishan se hati rwa kirkur ka nangla ya vishan se hati tang. Chopi mandar se hati suzu namjin pesho tang ne. Ani suzu ya tsomu ko yang ta mandar sakpi ka la nga pesho tang ya yo ya te telan chopi mandar se. Ta dripi mandar ke kapsa tela nga zo mukpa namba mukpa mandar wa ni zong na drika re song yo re mukpa tangbo te ta nga zo mandar tang de chong nga chi ko kre wa chong bo nga de gerwa nga yin sam ne gerwa ringa la te ne gerwa ri kor hwa mo te drika kor ne yo ba te dra mekni jang na drika dukse Perna di wuji chongwa de sanji nabar nangza rewa da nabar nangza la buddha riki tatsu ki koryo pa te ra sambo tang teni danji chongwa de sanji dorje mishcho pa la dorje riki tatsu ki koryo pa te ra sambo tang teni soyi chongwa de sanji renchin chongda la Rinchen riki la tsuki koryo pa tenra samlo tang. Nabji tsongwa de la sanji nawa tayi la pama riki la tsuki koryo pa. Shanga tsongwa de sanji tongyo triba la karme riki amyang na ligi riki la tsuki koryo pa tenra chi go. Ta magwa nipa de mandar ka tsongwa ko yongdu mandar tsongwa nga chi ko pa de nga zu jamru tsushang tar chi ne gom nandar kiwa re. Kil ki tsongwa de da su zai lama da ngo chik di kiwi ngar rinpoche yin ba gu. Yi ki tsongwa de nyewi si chen kya la zo wa shang chub se hui tsong. Teni gyab ki tsongwa de chu gom chung, lewam ki tsar tsa shuk yo ba. Yun ki tsongwa di tang de nyan tu shari ki wa la song wa ginten ki tsong sam ji man chay ba yo ba shuk wa. Den ki tsongwi tang de du sam sang ji la sok bi teni yitam jide tukka la zog tsu tsangma ya gom teni thakur ki tsoma mangbo ji go yong du de tsu tsangma chu chong song ma yin sa teni tsoma ya rimji ya pong yong du zawa ji bi lama tsangma ya thor sak su shu yo ba te taw ji ni jam ru tso xiang dar ji ni gom na yang zhe kyo re ten da gom kwa namba ni gom ni teni mandar de la jepi mandar se re. In this mandala offering that one can have two, it's good to use two mandalas. And so there's a mandala of accomplishment and an offering mandala. And so the mandala of accomplishment that is placed on the shrine, and then the offering mandala is the one that you use for accumulating the numbers of offerings, mandala offerings.
So for the mandala on the shrine, there said to be two ways that you can visualize that, and because on that there are these like five piles, five piles or five tomas, so in one visualization that those are seen as being the five families, the five Buddha families with all their retinues, dakas and dakinis. So in the center, the central heap, that is Vairocana and all his retinue of deities of the Buddha family. And then on the eastern direction of that is Akshobhya and all his retinue, the Vajra family. And what's called the mandala south is Ratnasambhava and all the retinue of the Ratna family deities. On the west is Amitabha and his retinue of the Padma family. And on the north is Amoghasiddhi and all his deities of the Kama family. So that's one way of visualizing it. And the second is the one visualizes it as being like the refuge assembly. So in the center, the central heap, that is the Lama Guru Rinpoche, which one's Tsai Lama as Guru Rinpoche. Then on his right is the great bodhisattvas and all the other bodhisattvas. At the back is the Dharma as volumes, as texts. On the left is the Shravakas, just Shariputra and so on. And in the front there's all the Buddhas, and there's the Yidam deities, and then all around them they're encircled by the Dharma protectors. And so you can imagine that mandala on the shrine mandala as being in that way, like the refuge. Thì nói về pháp cúng dường mandala đó, thì nếu mà có phương tiện thì chúng ta nên có hai cái pháp cụ mandala. Thứ nhất là mandala thành tựu, là để cho chúng ta đặt lên bàn thờ, và cái mandala cúng dường là để chúng ta dùng để tích lũy công đức, tức là tích lũy đủ cái biến số cúng dường mandala. Thì nói về cái mandala thành tựu mà để trên bàn thờ đó, thì có hai cách quán tưởng. Cái thứ nhất là quán, tại vì quán ngũ bộ Như Lai trên đó, bởi vì trên cái mandala trên bàn thờ đó chúng ta có thể để 5 tủ giống như tủ đá hay ngũ cốc vân vân như nãy trình bày đó. Thì 5 tủ này đó là ngũ bộ Như Lai. Thì chúng ta quán ngũ bộ Như Lai cùng tất cả quyến thuộc hộ pháp Dakini của các ngài. Thì như vậy nếu mà quán ngũ bộ Như Lai đó thì trung ương đó, trung ương là Phật bộ thì chúng ta quán Đức Đại Nhật Như Lai cùng quyến thuộc. Còn phía đông phương đó thì quán Bất Động Như Lai, hay là Phật A Xúc đó, trong Kim Cang Bộ cùng với quyến thuộc. Còn phía nam đó thì quán Đức Phật Bảo Sen, tức là Bảo Bộ cùng quyến thuộc. Phía tây là quán Đức Phật Di Đà, là Liên Hoa Bộ cùng quyến thuộc. Phía bắc là quán Phật Bất Không Thành Tựu trong Nghiệp Bộ, hay còn gọi là Kiết Ma Bộ cùng với quyến thuộc. Thì đó là cái quán mà ngũ bộ Như Lai là như vậy. Còn cái quán thứ hai về cái mandala thành tựu đó thì quán giống như cái cây đàn tràng cây quy. Thì bởi cái nhánh giữa là chúng ta quán Đức Bổn Sư của mình trong thân tướng ngày Liên Hoa Sen, tổ Liên Hoa Sen. Bên tay phải của tổ Liên Hoa Sen, cái cành cây bên phải là quán các đại Bồ Tát, giống như hôm qua thầy trình bày. Đằng sau, cành cây đằng sau đó là quán tất cả kinh điển, mật điển vân vân. Rồi bên tay trái của ngày Liên Hoa Sen là tất cả các vị thân văn duyên giác vân vân. Đằng trước là quán tất cả chư Phật. Rồi chung quanh cái quy y đó là quán tất cả các vị bổn tôn hộ pháp vân vân. Thì cái đó là quán hai cách quán mandala thành tựu để chúng ta để đặt trên bàn thờ. Cảm xúc ta rằng lúc là các sâm gì mà để rồi các sâm giang cái cho chân thái tăng sự ta các sâm gì tăng bộ trước khi chẳng không có mandal bờ thế là
chok ke zhi ke ji ke de xia ge xiang de la dong shen mam ji xia chang jia se de ba da dong dang bo se da nga zu lang ji se ji lang ji zhi zhe ni la chang ri dang ji ba ji chang bi hang ni dang ji ba ji da nga zhen zang lang ze na de这个浪前波这个吧点着打点这个点着话动出这个动当波是都是这呢打动当波动泥巴动什么是动什么的啦动什么动前波是动什么动前波的啦咱不浪打咱们浪的浪这个吧点着个浪是是别人啦长里当举办有办点着一打希望长假期有的是第这一项看大三级没结巴的这个吧，第这一项看第能的大展示等阶能等你是我不去龙学三级没结巴，勇士刚那有吧？对呀，出版比亚的这个蛮正不上的。When we make the mandala offering in this particular to this tradition, there's the mandala offering of the three kayas. And so the first of these is the Nimanakaya mandala that is offered. And so this is the offering of what they call trichiliocosm, which means that you have just a few things of one like world of the Maru and the four continents, and this world of Jambudvipa, together with its the paradises above, like Brahma, the paradise of Brahma. Then that is like one world, and you have 1,000 of those, and that's called the first 1,000. And then you have 1,000 of each of those groups of 1,000 worlds, and then that's like the second 1,000, and then you have 1,000 of each of those second 1,000s. So, and that is those 3,000, so we call it trichiliocosm, a world of 1,000 million worlds of each one with its four continents and Jambudvipa, Mount Meru and so on. So this is a very vast number of worlds, and I think that within each of those worlds is filled with everything that is good and beautiful and precious, and gold and silver and so on. And so the offering of all of these is the Nimanakaya mandala. Rồi kế tiếp là cái pháp cúng dường mandala. Thì cúng dường mandala là theo cái dòng pháp này là chúng ta cúng dường tam thân mandala, tức là hóa thân, báo thân và pháp thân. Thì nói về hóa thân mandala đó, thì chúng ta cúng dường tam thiên đại thiên thế giới. Thì tam thiên đại thiên thế giới tức là gì? Tức là mỗi thế giới đó, như chúng ta học trong Phật giáo là có một cái núi Tu Di, xung quanh có 4 châu. Phía nam là cõi Nam Thiên Bộ Châu, như chúng ta đang ở đây là Nam Thiên Bộ Châu. Rồi phía trên núi Tu Di là các tầng trời của chư thiên. Thì như vậy đó là một thế giới. Một thế giới đó mà nhân 1.000 đó, tức là 1.000 thế giới như vậy, 1.000 triệu, tức là 1 triệu thiên thế giới. 1 triệu thiên thế giới tức là gồm 1.000 thế giới. 1 triệu thiên thế giới nhân 1.000 nữa gọi là trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới nhân 1.000 nữa gọi là đại thiên thế giới. Thì như vậy 1.000 nhân 1.000 nhân 1.000 là 1 tỷ thế giới, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Cái từ nó hơi khó hiểu chút, tức là tam thiên là gì? 1.000 nhân cho 3 lần lý thứ 3 nó gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy tóm lại là mỗi thế giới đó là có một núi Tu Di, 4 châu, vân vân, và các cõi trời. Thì nhân 1.000 thành ra 1 tỷ, và chúng ta có thể quán một tam thiên đại thiên thế giới rất là rộng lớn, và tất cả những cái gì đẹp quý nhất, tài sản trong mỗi thế giới đều có, như vàng, bạc, châu báu, cái gì quý nhất là chúng ta đều quán một trong đó. Thì như vậy đó là cúng dường, như vậy là cúng dường một hóa thân mandala. Rồi đó, long cơ sẽ tăng trên là Jerwa Ring à, phải không? Ta Jerwa Ring bên là sang khăm chích bên là dewa chẳng sang khăm tao yên là ta sam chỉ mới chấp phải. Thì rồi đi ta ngăn rồi Jerwa Ring sang khăm rễ này cô ba sam chỉ mới chấp phải không? Thế rồi ta Jerwa Ring sang khăm cô ba trên bộ nghỉ cha chutan zombie sam chỉ mới chấp phải ta yên. Thế rồi sang khăm thế là
ta ngazu chobi lamu chituk serewa zukta tro raksha la sokpi ramjen number tabi lamu tinta kitab shangna yang zukta tro raksha yung sutabi namba chozi tuyo batelada tinta kitab chobi lamu chituk shangna lamu chobi lamu chituk chirtang te sirwa, tsawa te dhawarwa, yinang ta te tenra yang chituk yoba tenra kata dorna chang mepa tenra gomni te su shakna yang samgi machebi chobi zi tenra yoda taso tsangma ya lama longki la tsukla burwa yin sam tenra jiwa di longki mantra dresi. So the Sambhogakaya are the five Buddha families, and the five Buddha families, they have their pure realms. Like, for example, the realm, Amitabha's realm, Sukhavati, Dewachen, which has all these inconceivable qualities. And each of these five realms have this wonderful display of features, each of their great special qualities. And then there also is the 16 offering goddesses, and offering the form and smell and sound and so on, taste and so on. And so they are like the pure form of all these perceptions as these offering goddesses. So basically there are 16, but that is multiplied and multiplied to lots of 16 offering goddesses, so that there are countless offering goddesses, and they make this offering with all of these special materials that are being offered, things that are being offered, and that is the Sambhogakaya, offering of the Sambhogakaya mandala. Lời nói về thứ hai đó là cúng dường báo thân Mandala, thì báo thân Mandala chính yếu là chúng ta cúng dường ngũ bộ Như Lai. Thì như vậy chúng ta quán tịnh độ, 5 tịnh độ của ngũ bộ Như Lai, bởi vì mỗi vị Phật đều có một tịnh độ riêng. Thí dụ như tịnh độ cực lạc của Đức Phật Di Đà nơi phương Tây, thì chúng ta quán là có vô lượng những cái phẩm vật hay những cái phẩm tánh mà quý báu tốt đẹp nhất thì mình đều cúng dường, và có thể nói tất cả những phẩm tánh bất khả tư nghị, là chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Thì tất cả mỗi một tịnh độ đó đều của mỗi vị Phật đều có những cái phẩm tánh hay là những cái tánh chất khác biệt nhau, và đều là bất khả tư nghị. Rồi chúng ta có thể quán thêm là có 16 thiên nữ cúng dường, thì cúng dường tất cả những cái gì mà quý báu tốt đẹp nhất mà có thể tưởng tượng ra, ví dụ như sắc, thanh, hương, vị, xúc, hay tất cả những cái gì mà chúng ta có thể quan niệm được. Thì nói là 16 thiên nữ cúng dường, nhưng mà chúng ta phải quán là mỗi thiên nữ cúng dường lại hóa hiện là 16 thiên nữ. Thì như vậy 16 nhân 16 nhân 16 nhân hoài, tức là có vô lượng thiên nữ cúng dường tất cả những cái gì mà tốt đẹp quý báu nhất. Đó là báo thân Mandala như vậy. Giờ thế Mandala chỉ sư tạo rồi, thì tăng đó nangwa bhi la sukpa se na tando na chuyang kewa me bi tun to bi gangsa ti ki da tokpa se na tokchok tusu changma gangkhar thamchit churki tsar ye marwa tende indi tende tokchok gangkhar thamchit sowi tsar to ko ni mandar ji tsar to ko ni lama churki la chong pe ge yin se tende indi chuyang kewa me ba ya din thame ba ji Dev Jender Pizar Zena, Chuki Zarzena, Azu Namtok Zena, Teang, Sanji Machavarva, Tidi Didavida, Tang Mepi, Tagni Changi, Mandar de Zoya, Kasam, Chuki Jankamaya, Chupapia, Tita, Tela Chuki Mandars. And then is the Dhammakaya mandalas. The basis of that is that there's the phenomena, there's birthlessness of phenomena. And there's four visions, yeah. And so there's the basis of the
is this birthlessness of phenomena. Then there's also called the four visions. Is the realization of birthlessness. It's like what is on the mandala. And there's in the offering of this Dhammakaya mandala, you have what's called this power, this generative power of the awareness of the true nature of the Dhammakaya, which is inconceivable. And that is like like this realm. This is like the Dhammakaya realm that is offered as the Dhammakaya mandala. Thì kế tiếp đó là chúng ta cúng dường pháp thân Mandala. Thì bản thể của các pháp là vô sinh. Thì vô sinh, các pháp vô sinh đó chính là nền tảng của pháp thân Mandala. Thì như vậy khi mà chúng ta cúng dường pháp thân Mandala là chúng ta cúng dường cái bản thể, cái tự tánh vô sinh của các pháp là một. Và thứ hai, chúng ta có thể cúng dường 4 cái chi kiến hay là 4 cái cấp tu chứng của đại viên mãn. Thì 4 cấp tu chứng là khai thị, ngộ nhập, vân vân. Thì như vậy tức là chúng ta tất cả gì hóa hiện từ pháp thân, từ giác tánh vô sinh đó, là biểu tượng biểu tượng bằng pháp thân Mandala. Thì như vậy chúng ta tóm lại là cúng dường cái bản thể vô sinh của các pháp và 4 cái chi kiến, tức là 4 cấp tu chứng. Yết nam đắc long siêu tiền sinh ta yết zaya de tanji nga zo kasum lu xiang kham ko ba ya yit kana to trwa am sentina da salta min bewa tinari musun jorwa la ta sozo la ka zeyo na tirwa musun ka zim jorge na tinja to chama ya kasum ji xiang kham na choba bi samya rang lu de rang la ta yorewa rang lu bongshu rang se rang sonam thang 대비진들 또 섬도 섬이 개위자와 베스킷 대윙 우보 당시바 가제요는 정말 말루바 루바메바 직대야 뽕네 차바당 신바 던드 장명메비 당네 미국 레시테 조다 즐기 만들 그나라 용야 직대리다 이나도 남진거 나조다 소소 농아였음 조지니안 추바비야데 베가시 보레. In the text it says, there is the infinite clouds of offerings of the 3 kaya realms and actually possessed and mentally emanated treasure of pure enjoyment. So mentally emanated means this manifestation of the 3 realms that we create in our minds or we imagine in our minds. And their actual possessions or what we have, what we actually truly possess, whatever it is that we are able to offer. And so we imagine that we are making this offering, and together also with one's own, with our body and all our possessions, life, merit, power, all good karma that we accumulate in the 3 times, everything with nothing left out, nothing held back, and without any attachment or clinging to them. If we make an offering of this. So you can see this is principally making like the Nimanakaya mandala offering, but mainly what we are doing is offering our body and speech and mind. Đó thì cái bài tụng mà cúng dường Mandala trang 13 đó là vô lượng cung vân của tam thân tịnh độ. Thì thầy vừa giải thích như nãy là tam thân tịnh độ là như nào. Thì cung vân là gì? Cung vân tức là mây cúng dường, chữ cung nên là đồng nghĩa với chữ cúng, tức là cung vân tức là mây cúng dường. Câu thứ hai là cùng với diệu lạc tạng, cả thực và quán, cả công đức cùng thân khẩu ý của con cúng dường đàn tràng không chút ngần ngại. Như vậy nói về cúng dường cả thực và quán là gì? Thì quán là tất cả những cái gì mình có thể quán tưởng tượng ra, giống như các tịnh độ như hồi nãy thầy giải thích, mình không có thực sự sở hữu nhưng mà mình có thể quán tưởng ra để cúng dường tất cả. Rồi thực là gì? Thực là tất cả những cái tài sản, những cái món phẩm vật gì mình sở hữu mà mình có thể sắm sửa được và mình quán cúng dường hết. Thì khi cúng dường đó là cái câu kế tiếp là gì? Cả công đức cùng thân khẩu ý của con cúng dường đàn tràng không chút ngần ngại. Tức là mình cúng dường tất cả những cái gì mình có, tài sản vân vân, trong nghĩa là cả 3 đời, quá khứ, hiện tại, cả tương lai, không chút bám chấp, không chút bòn xẻn. Rồi cúng dường cả thân mạng, tài sản vân vân, tất cả những gì mình có thể quan niệm được.
Và chín yếu đó, đó là cúng dường hóa thân Manala, nhưng mà chín yếu ở đây là cúng dường cả thân khẩu ý của mình. Rồi cái câu kệ cuối cùng là con cúng dường đàn tràng không chút ngần ngại, là như vậy. Berzea to tak chipare. Thế đây là chúng mandar berlap di cái tuổi là gì? Mandar tâm bộ chung chung chỉ sam lo tăng thế nên rất hiểu mà đấy. Ta cho gì cái rất chả tăng ya mandar đấy. Thế đây đi đang chúng Nam京个chopa bị cái chi chopa, cho yon giáp sự mẹ tốt tụ bù mà mẹ. Nang sar trừ chấp giả gì rôn mô. Cái này là. Thế sự thằng mà chopa đấy mandar đấy. Thế đi đang ta để argan badam bùi để alo cái gì rồi chẳng số xí rồi thì Nam京ya tôi tham gia mandar để tăng sang yết ông à serni mahaba sem tăng mà thế được ta này sem tăng mà u bộ tăng mà thế là yang bị không rồi xong rồi ta trả lại nhang ban đầu trả lại rùa ban đầu做的三班đầu tiên这个đẹp trâu rồi chết chết nè这个么子这是呀可用那也会有嘛的是的脏嘛的自己喷这个话就喷着呀出版不要等着颜色 Offering a mandala, this is like when we making offerings. It's the same thing. So we shouldn't think of this as just being just this one, a small mandala. It's everything, and like there's the outer, for example, those outer offerings, the two kinds of water and the flowers and incense and lights and perfume and music and so on. That all of these, this is like offering a mandala. When you're doing the Agampan and Rupi Dupi, that offering, this is also like a mandala offering. And so this offering is something that should be very pure and clean, and without any kind of clinging or attachment in the mind. So both the objects and the mind should be pure. So it shouldn't be something that's like old or rotten, like particularly food. We don't want to. You don't just use that old food or rotten food, something that we won't want to eat. That it's good food, and like when we have food, like the very first untouched portion of the food is offered. Khi nói đến cúng dường mandala đó là tuy mình dùng cái biểu tượng là cái pháp cổ mandala nhỏ xíu vậy, nhưng mà không phải là chỉ cúng dường bằng cái mandala nhỏ xíu mà có đầy đủ công đức. Thì cái đó chỉ là cái phương tiện thôi, mà thực sự mình phải cúng dường với cả cái tâm cúng dường không có chút bám chấp, không có chút bòn xén vân vân, hay là giữ lại một cái gì. Thì cái phương tiện bên ngoài, tức là phần ngoài đó, mình có nhiều cái phương tiện để cúng dường, chẳng hạn như cái câu chú cúng dường Om Agyam Padyam Puspe Dupe vân vân, cúng dường hương hoa đèn nhạc vậy đó. Đó cũng là một cái cúng dường mandala, nhưng mà cái chính yếu ở đây là cúng dường với cái tâm thanh tịnh, không bám chấp, không bòn xén. Chứ thí dụ như bây giờ cúng dường thực phẩm, thấy không? Thì không phải cúng dường thực phẩm là cái món gì mình chê thừa, hay mình không muốn ăn, không thích ăn để đem cúng dường, còn cái món gì ngon mình giữ lại. Thì cái đó không phải là cái tâm cúng dường thanh tịnh. Thì nói tóm lại đó là cúng dường là phải cái tâm thanh tịnh, không bám chấp, không bòn xén.